So, good morning all. Thank you for joining. So, இன்னைக்கு டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, is it a time to panic? And how long will the market correction last? So, இப்போதைக்கு எஸ் there is definitely panic மார்க்கெட்டில் இருக்கு பிகாஸ் டே டு டே மார்க்கெட் கரெக்ஷன்ஸ் ஆகுது. ஸோ நம்ம யாருக்குமே வந்து இந்த கரெக்ஷன் எப்போ ஸ்டாப் ஆகும், எந்த இடத்துல பாட்டம் ஆகும், அண்ட் இது எப்போ மேலே போக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு தெரியாது. அண்ட் இப்போ லாஸ்ட் இயர் புல் மார்க்கெட் போயிட்டு இருந்தபோது ஈவன் ஒரு சின்ன ஸ்மால் நியூஸ், ஒரு குட் நியூஸ், அவ்வளோ இம்பேக்ட் இல்லைனாலும் அந்த நியூஸ் ரியாக்ட் ஆகி மார்க்கெட் ரொம்பவே ஸ்பைக் ஆகும் அப்வர்ட்ஸ் மேலே. பட் சிமிலராக இப்போ ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் மார்க்கெட்டில் லைக் எப்படி சொல்கிறது, ஈவன் அது ஒரு ரொம்ப பெரிய பேட் நியூஸாக இருக்காது, பட் மார்க்கெட் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப நெகட்டிவாக இருக்கும். ஸோ மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப கீழே போகும். ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் லைக் நம்ம ரொம்ப எமோஷ்னலாக லைக் தப்பான டிசிஷன்ஸ் நிறையா எடுப்போம். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது, லைக் எங்கெங்கே நம்ம கன்விக்ஷன் பில்ட் பண்ணிட்டு லைக் எப்படி வந்து இந்த ஒரு டவுன்வர்ட் மார்க்கெட்டை சர்வைவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வெபினாரோட பேசிக் அவுட்லுக். ஸோ இப்போ நம்ம வெபினாருக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ போல் ஸோ இஸ் இட் அ டைம் டு பேனிக்? ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் சாட் பாக்ஸில் லைக் எஸ் ஆர் நோ அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, சில பேர் நோ சொல்லியிருக்காங்க, சில பேர் எஸ் சொல்லியிருக்காங்க, அண்ட் சில பேர் ஒருத்தர் வந்து எஸ் ஆன் ஸ்மால் அண்ட் மிட் கேப் சொல்லியிருக்காரு. எஸ், கரெக்ட். ஸோ டெஃபினட்டாக லைக் as I was saying, நீங்கள் வந்து உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ வந்து டிவைட் பண்ணுங்க. லைக் எந்தெந்த ஏரியாவில் வந்து லைக் நான் காஷியஸாக இருக்கணும், லைக் எந்தெந்த ஏரியாவில் வந்து இப்போ நம்ம பேனிக் ஆக வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி பண்ணி பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக. பிகாஸ் லைக் நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா வந்து சரி பேர் மார்க்கெட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, லைக் மொத்தமாக விற்றுட்டு எல்லாத்தையுமே போயிடலாம், திருப்பி அப்போ மார்க்கெட் ஏற ஆரம்பிக்குதோ அப்போ வரலாம் அப்படின்னு. பட் அது வந்து கரெக்டான முடிவு இல்லை. லைக் அது வந்து லைக் எமோஷ்னலாக நீங்கள் எடுக்கிற ஒரு பேடான டிசிஷன். ஸோ அப்படி பண்ணக்கூடாது. லைக் மெயின் திங் உங்களுக்கு பேர் மார்க்கெட் என்ன கற்று தரும்னா எப்படி சர்வே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து லைக் எந்தெந்த இடத்துல பேனிக் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெஃபினட்டாக ரிஸ்கியான சைடில் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ அதிகமாக எக்ஸ்போஸ்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா, லைக் ஸ்மால் அண்ட் மிட் கேப் சைடில், அதே மாதிரி திமேட்டிக் சைடில், என்எஃப்ஓஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சைடில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் லாஸ்ட் இயர்லாம் டிஃபென்ஸ் ஃபண்ட் வந்து ரொம்பவே லைக் நிறைய பேர் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அண்ட் பிஎஸ்யூஸ். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போது லாஸ்ட் ஒரு 3 months எவ்வளோ % கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி சைடில் ஓவர் எக்ஸ்போஸ்ட் ஆயிருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை ரீபேலன்ஸ் பண்ணுறது பெட்டரான டிசிஷன். அண்ட் வேல்யூவேஷன் எங்கே வந்து ரீசனபிளாக இருக்குது அண்ட் எங்கே க்ரோத் இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு கன்விக்ஷன் இருக்கும், அந்த இடத்துல நீங்கள் பேனிக் ஆக வேணும். லைக் எஸ், போர்ட்ஃபோலியோ வந்து கீழே தான் போகும், ரெட்டில் தான் இருக்கும், பட் ஸ்டில் அதெல்லாம் வந்து ஒரு டெம்பரரி லாஸ் தான். லைக் நீங்கள் வந்து செல் அப்படின்னு கொடுத்தாதான் வந்து அது ஒரு பெர்மனன்ட் லாஸ் ஆகும். லைக் உங்களுக்கு கன்விக்ஷன் இருக்கு, எஸ் வேல்யூ கீழே போனாலும் உங்களுக்கு அந்த அது வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது, லைக் யூ நீட் டு ஹோல்ட் ஆன் டு இட், அவ்வளோதான். ஸோ மார்க்கெட் கரெக்ஷன் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இந்த கரெக்ஷனை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஹெல்தி கரெக்ஷன் மாதிரியா, ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட், ப்ரொலாங் டவுன் ட்ரெண்டா அப்படின்னு லைக் நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. ஸோ டெஃபினெட்லி லைக் மார்க்கெட் ஒரு அன்சர்டனான டைமில் தான் இருக்குது. டெஃபினெட்லி கம்பெனியோட ரிசல்ட்ஸ், ஏர்னிங்ஸ் க்ரோத் கீழே தான் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம கண்ட்ரியோட குவார்டர்லி ஜிடிபி ரிசல்ட்ஸ் வந்துருச்சு, அதுவுமே லைக் ஸ்லோ டவுன் ஆயிருக்கு. அண்ட் இப்போ ஒரு லாஸ்ட் 2-3 இயர்ஸாக, ஈவன் லைக் பிஃபோர் லாஸ்ட் மந்த், லைக் லாஸ்ட் 2-3 இயர்ஸாக மார்க்கெட் வந்து ஒரு -10% கரெக்ஷன் கூட வரல. பட்
இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் நிஃப்டி வந்து ஒரு 12.5% கரெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இது 20% ஆகுமா அப்படின்னா லைக் தெர் இஸ் அ சான்ஸ். லைக் வி டோன்ட் நோ. லைக் மார்க்கெட் கேன் கோ டு 22,500, 22,700. ஸோ லைக் இட்ஸ் ஆல் லைக் ஒரு லைக் நோபடி கேன் நோ லைக் எங்க வந்து மார்க்கெட் பாட்டம் ஆகும் அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து லைக் நம்ம வந்து ரொம்ப அன்சர்டனா இருக்கும்போது லைக் அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்காம எப்படி சேஃபா சர்வை பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்கணும். ஸோ அதனால தான் வந்து லைக் உங்க போர்ட்ஃபோலியோவை நீங்க வந்து ரிவ்யூ பண்ணி ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம Akash, just to add to that point, right? See, I think you make a very valid point on, we've not seen a drawdown for more than 20%. And the thing is, it's not about just seeing a drawdown. It's about seeing, okay, there is a drawdown that has happened, and what if it's prolonged, that is going on for a long time, right? I think you should spend more time on the first point where we've not seen a prolonged period of not making returns, right? And there are periods, we've seen this in the previous presentations of ours also, where for a 5-7 year period, 10-year period, you come in with a 10-year sort of thinking, and then for 7 years your ship doesn't make enough money, so 70% of your time in the market is gone, right? So timing really matters when it comes to taking up the opportunity, not share price timing, but overall general scenario of what is happening from a more macro environment and a more micro environment, to understand whether it is a good time to actually sort of take advantage of that particular opportunities. Otherwise, you'll only keep hearing this narrative, just do sip, 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 but sip in a wrong time, you still not make return. 70% of the time, in stayed invested would not be beneficial for anyone. Thanks. Please carry on. தேங்க்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து லைக் ஜென்ரலாக வந்து லைக் மார்க்கெட்டில் வந்து சர்டன் மித்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ மார்க்கெட் கீழே போகுது, பேனிக் இருக்கு, லைக் நம்மளுக்கு வந்து மார்க்கெட் எந்த இடத்துல பாட்டம் ஆகும் தெரியாது. ஸோ இப்போ லைக் நம்ம என்ன பண்ணணும், பட் நம்மளை என்ன பண்ண சொல்றாங்க லைக் ஒரு சொசைட்டியில் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ வாட் யூர் ஸோ இப்போ வந்து வாட் யூ ஆர் டோல்ட் டு டூ, அதாவது லைக் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஜென்ரலாக ஒரு மித்து இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா லைக் எல்லாத்தையும் மார்க்கெட் கரெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, ஸோ லைக் செல் எவ்ரி திங் அண்ட் லைக் நெக்ஸ்ட் புல் மார்க்கெட் வரும்போது திருப்பி என்டர் ஆகிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் கிவ் மீ a second. சாரி டு கீப் யூ ஆல் வெயிட்டிங். ஸோ லெட்ஸ் ரெஸ்யூம். ஸோ அதான், ஸோ எல்லாமே செல் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் புல் மார்க்கெட்டில் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பட் தட்ஸ் டெஃபினெட்லி நாட் த ரைட் திங் டு டூ.
இப்போ நம்ம வந்து லைக் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரிவ்யூ யுவர் போர்ட்ஃபோலியோ. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த டைமில் தான் ரீபேலன்ஸ் பண்ணணும். அண்ட் லைக் உங்களால் எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு லைக் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து லைக் நம்ம எல்லாருமே என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம்னா, லைக் ஜென்ரலாகவே லைக் நமக்கு டைம் இருக்குது, லைக் வி ஆர் யங், ஸோ இன்னொரு 10-15 இயர்ஸ் எனக்கு லைக் அவ்வளோவா அமௌண்ட் தேவைப்படுது, எந்த கமிட்மெண்ட்ஸும் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம். ஸோ ஜென்ரலி நம்ம என்ன நினைப்போம்னா, இன் ஆர் மைண்ட் லைக் வி ஆர் ரிஸ்க் டேக்கர்ஸ் அப்படின்னு தெரியும். பட் ஆக்சுவலாக யுவர் ரிஸ்க் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிஹேவியர் வில் பி டெஸ்டட் இன் யுவர் பேர் மார்க்கெட். ஸோ அப்போ தான் உங்களால் வந்து லைக் உங்களால் எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் லைக் அப்படின்னு உங்களால் ஒரிஜினலாக தெரியும் ஆக்சுவலி. ஸோ டெஃபினெட்லி யூ நீட் டு செக் யுவர் ரிஸ்க் ஸ்கோர். ஸோ லைக் உங்களுக்கு ரிஸ்க் ஸ்கோர் அண்ட் ரிவ்யூ பண்ணணும் போர்ட்ஃபோலியோ அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் ரீச் அவுட் டு அஸ், வில் பி ஹெல்பிங் யூ ஆன் திட். அண்ட் செக் யுவர் ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த். ஸோ ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் வந்து என்னன்னா ஒரு லைக் உங்க ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி. ஸோ தட் லைக் உங்ககிட்ட லைக் உங்களோட கேஷ் ஃப்ளோஸ் பேஸ் பண்ணி எல்லா லைக் எப்படி சொல்றது, உங்களோட இன்சூரன்ஸ்க்கு எவ்வளோ, எமர்ஜென்சி ஃபண்டுக்கு எவ்வளோ சேவ் பண்ணணும், அப்புறம் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அண்ட் யூ கேன் ரீச் அவுட் டு அஸ், ஒர்க் வித் அன் அட்வைசர். சம் பீப்புள், எஸ், நீங்கள் வந்து இந்த லாஸ்ட் 3-4 இயர்ஸில் யூ வுட் ஹவ் மேட் குட் ரிட்டர்ன்ஸ். பட் த திங் இஸ் லைக் நீங்கள் அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். திருப்பி மார்க்கெட்டுக்கே கொடுத்துட்டீங்க, லைக் போர்ட்ஃபோலியோ வேல்யூ கீழே போயிட்டே இருக்கு, திருப்பி நீங்கள் வந்து ஓகே போட்ட கேபிட்டல் தான் இப்போ இருக்கு, ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் செல் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா லைக் நீங்கள் எல்லாமே மார்க்கெட் உங்களுக்கு கொடுத்தது நீங்கள் திருப்பி மார்க்கெட்டுக்கே கொடுக்குற மாதிரி. ஸோ அது உங்களுக்கு நடக்க வேணாம்னா டெஃபினெட்லி to at least protect what you've made in all the last bull run, like நீங்க வந்து அதை எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்றது அப்படின்னு லைக் யூ கேன் ரீச் அவுட் டு அஸ் அண்ட் வில் ஹெல்ப் யூ கைட் எப்படி இதுக்கப்புறம் வந்து ரீபேலன்ஸ் பண்ணி எப்படி முன்ன போகலாம் அப்படின்னு we can help you on that. ஸோ இப்போ வந்து லைக் நீங்க வந்து அதுதான், ஸோ ரீபேலன்ஸ் பண்ணும்போது யூ நீட் டு செக் எங்க வந்து லைக் ரொம்ப ஹையான ரிஸ்கியான ஏரியாஸ்ல நீங்க எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்கீங்க, எங்க வந்து யூ ஹாவ் கன்விக்ஷன் அப்படின்னு. ஸோ கன்விக்ஷன் இருக்கிற இடத்துல வந்து எஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லார்ஜ் கேப்ஸ் நீங்க ஹோல்ட் பண்ணுவீங்க. லார்ஜ் கேப்ஸ் வந்து பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் அவ்வளோவா பண்ணல லைக் கம்பேர்ட் டு ஸ்மால் அண்ட் மிட் கேப்ஸ். பட் ஆனாலுமே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ஈக்குவலா வந்து லார்ஜ் கேப்ஸும் கரெக்ட் ஆயிடுச்சு பிகாஸ் ஆஃப் எஃப்ஐஐ செல்லிங். எஃப்ஐஐஸ் மோஸ்டா வந்து லார்ஜ் கேப்ஸ்ல தான் அவங்களோட எக்ஸ்போசர் அதிகமாக வச்சிருக்காங்க. பட் ஸ்டில் இப்போ வந்து லைக் என்னடா லார்ஜ் கேப்பும் கரெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அந்த இடத்துல அவ்வளோவா செல் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட இன்புட். அண்ட் யூ கேன் டெஃபினெட்லி புக் ப்ராஃபிட்ஸ் இன் வேர் ஏரியாஸ் ஹவ் பீன் லைக் ரொம்ப ஓவர் வேல்யூட் ஆயிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃபென்ஸ் ஃபண்ட், பிஎஸ்யூ ஃபண்ட்ஸ், அண்ட் ஈவன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் இப்போ ஐடி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் ஃப்ரம் 2004-2014 ஈவன் நீங்கள் ஒரு எஸ்ஐபி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கூட லைக் அந்த 10 இயர்ஸில் உங்களுக்கு அவ்வளோ ரிட்டர்னே வந்திருக்காது. ஸோ அதனால எந்த ஏரியாவில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து டெஃபினட்டாக இந்த இடத்துல ஒரு சாலிடான டிசிஷன் எடுக்கும். I'm just doing a web. ஸோ லைக் நவ் லெட்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு எமோஷ்னலாக வந்து லைக் ஒரு பேனிக் ஆகி நீங்கள் செல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு எப்படி லைக் பிரேக் ஈவன் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம். சரி, இப்போ உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ வேல்யூ 10 lakhs இருக்கு அண்ட் ஒரு -50% கரெக்ஷன் ஆகும். இப்போ கரண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ 5 lakhs இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து லைக் உங்களோட கேபிட்டல் ஐ மீன் லைக் பிரேக் ஈவன் பண்ணணும், லைக் ஆக்சுவல் வேல்யூக்கு வரணும்னா கூட லைக் நீங்கள் டபுளாக பண்ணணும், 100% பண்ணணும். ஸோ அதனால தான் வந்து சொல்றது லைக் உங்களுக்கு வந்து லைக் ரொம்ப சேஃபாக ப்ளே பண்ணும் அப்படின்னு. பிகாஸ் லைக் பேர் மார்க்கெட்ல ட்ராடவுன்ஸ் ரொம்ப ஹியூஜாக இருக்கும். ஸோ லைக் திருப்பி நீங்கள் என்ச்சு வர்றதுக்கே வந்து டைம் ரொம்ப நாள் ஆகும்.
So again one poll. So will you be doing a lump sum? No. So yes or no அப்படின்னு நீங்க chat boxல கமெண்ட் பண்ணுங்க. Many no's are coming, Akash. I think why don't you put a reason also? Why no? Yeah. Yes Why no and நீங்க why yes? okay only SIP waiting for more correction. Okay. So one more question. இப்போ வந்து லைக் மார்க்கெட் வந்து லாஸ்ட் இயர்லாம் லைக் அப்பர் சர்க்கியூட்ல போயிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ வந்து லைக் உங்களுக்கு அப்போ இருந்த கான்ஃபிடென்ஸ்ல சேம் அமௌண்ட்ல லைக் நீங்க பொசிஷன் சைசிங் எடுப்பீங்களா ஆர் லைக் லைக் பொசிஷன் கம்மி பண்ணி லம்சம் பண்ணுவீங்க? ஸோ அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலாம் நீங்க. ஓகே. ஸோ சில பேர் எஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சில பேர் லைக் டைம் ஹொரைசான் ஹையா இருக்கிறதுனால லைக் அவங்க வந்து they'll be investing with the same confidence அப்படிங்கிறாங்க. சில பேர் நோ சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நோ சொல்லவங்க லைக் எதனால வந்து இப்போ நோ லைக் இப்போ அந்த சேம் கான்ஃபிடென்ஸ்ல பண்ணல அப்படிங்கறத பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து லைக் ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ரீசன் தான். ஸோ லாஸ்ட் இயர் பொறுத்த வரைக்கும் லைக் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்த போது அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியா ரிவார்ட் ஆனாங்க. பிகாஸ் லைக் இன்னைக்கு போடுறாங்க ஏதோ ஒரு நல்ல நியூஸ் வருது, மார்க்கெட் மேலே போகுதுன்னு, உடனடியாக இன்னும் ஒரு 10-20% வருது. ஸோ அதனால இன்னும் அமௌண்ட் போடுறாங்க. லைக் அவங்களோட கிரீட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் அந்த ரிட்டர்னும் அவங்களுக்கு வருது. ஸோ அதனால வந்து கிரீட் இஸ் கெட்டிங் ரிவார்டட். பட் இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் அப்படியே ஆப்போசிட் ஆகுது. லைக் அவங்க வந்து லைக் கீழே போகுது அண்ட் லைக் அவங்களுக்கு மொத்தமா போயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ அதனால வந்து இப்போ பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆக்சுவலா வந்து இந்த மாதிரி டைம்ல தான் வந்து லைக் பொசிஷன் ஆக்சுவலா பில்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் ப்ரைஸ் வந்து கீழே போறதுனால யூல் பி கெட்டிங் லைக் சீப்பர் ப்ரைஸ் அண்ட் நிறைய யூனிட்ஸும் அக்யூமுலேட் பண்ணணும் இன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சைட். ஸ்டாக் சைட் இட்ஸ் வெரி லைக் ரொம்ப நுவான்ஸ்டா லைக் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டீடைல் நீங்க பர்டிகுலர் ஸ்டாக் நோட்டீஸ் பண்ணி நீங்க ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணணும். பிகாஸ் லைக் ஒரு சில ஸ்டாக்ஸ் வந்து லைக் ஆல்மோஸ்ட் 10x 20x போயிருக்கும். இப்போதான் ஒரு 10-20% விழுந்திருக்கும். லைக் அந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்க லைக் நைஃப் கேச்சிங் பண்றதுங்கிறது இட்ஸ் a வெரி டேஞ்சரஸ் திங். ஸோ எஸ், டு கன்க்ளூட் லைக் டெஃபினெட்லி வாட் எஃபர்ட்ஸ் யூ டேக் இன் அ பேர் மார்க்கெட், அந்த எஃபர்ட்ஸ்க்கு தான் வந்து உங்களுக்கு புல் மார்க்கெட்ல வந்து ரிவார்ட் கிடைக்கும். ஸோ டெஃபினட்டா லைக் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் டவுன் ட்ரெண்ட் அண்ட் invest in a very safe manner. So that's it from my side. ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு லைக் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா வந்து லைக் நீங்கள் சேட் பாக்ஸில் யூ கேன் புட் இட் அவுட் அண்ட்
Harshil will clear your doubts. Over to you, Harshil. I think that's a good question. Yeah, how long this correction will last? See, we've seen prolonged bear markets. Yeah, sometimes it is 3 years, sometimes it is 10 years, sometimes it is couple of months. So, see, you just have to be prepared, right, as to what can happen. And all this while, most of the money has been going in at a higher valuation. So, that level of preparation needs to be there. That yes, if something bad happens, okay, what do I need to do, right? That you have to think it from that perspective. Okay, so there's a question on which sectors are very good to do a lump sum. See, I think this lump sum strategy also should be very staggered, and things that are undervalued right now, that is cheap, happen to be somewhere between the large cap and the banking side. And if you do have that money to do a lump sum, and we keep giving these messages from our side to all the people that are there on the program, who have been supporting us through the entire thing, of where if they do have some good amount of lump sums that they can put in the market, where they need to put. So I would only say undervalued parts of the market, and in today's market context, the undervalued parts of the market are on the larger cap side, and that is mega caps and on banking. Yeah, it's a very likely possibility. So the question is, what if we enter something like a Japan-like scenario? Like, yeah, that's a real possibility, a real risk. Because here the narrative that is being given outside is that no, India's demographic profile is much better. It's not like any other country. But no, it's about valuations. Right. And valuations were very high during that entire period where they didn't see any money that was being made. So yeah, today we are also in a scenario where the valuations are pretty high and a lot of expectations are front ended. They are all front loaded. That means, so yeah, it's a very high possibility. It's not that it will happen. No, we've seen this happen. So very similar scenario. So the probability looks very high. So as money managers, what do you do that time? Right, we have two options. One, always stick to parts that are undervalued. Second, now because we are all long term, which is 10 years, 15 years plus sort of horizons to invest in. If we do go up investing in the wrong places, right, and we keep contributing, doing our sips there, ultimately you will not see money being made. So for us, margin of safety always matters. So what we buy matters, and when we buy it matters. If you're buying it at a time when things are not looking very good, plus they are completely undervalued, then yes, it works. So that's why you need to work with a professional to understand what it is that can fit you and your risk profile. So he put one very very solid point, right? What you should do, understand your risk profile. If your risk profile is not suitable, and you'll be surprised to see that given this phase of the market, and when reality starts coming in,
and you start seeing things happen, your risk profile might actually change. You might have been an aggressive investor 5 years back, but your risk appetite has completely changed. So we have to understand. You have to understand what your risk appetite is, your risk profile is, and only then be willing to sort of go in a particular direction, which you can do hand in hand with a particular professional, particular advisor, whoever it may be. Right? But it's a very high likely probability, right? It's a high probability. What about FMCG? See, relative valuation for consumption has been uh, coming down. So from that level, it is attractive. I wouldn't say it's very cheap, but it's come to attractive parts. The others, I mean, if you compare it to another sector, it'll always be higher because of all this growth story narrative that's there. But relative valuation, right? Given where we are and given how the macro environment is for India and what the setup is, that way it looks attractive. In the upcoming days, Nifty move. I don't know what Nifty move will be upcoming days. I don't think anybody should spend time to understand what the upcoming move should be in the next couple of days. Then it's a very short term sort of thing. Then you're not at all thinking from a long term perspective to say, okay, I will stay. Uh, I mean, then there's no particular target, there's no particular goal. So that way it's very short. I would not recommend you also to see such things. Uh, Akash, do you want to take the next one? Very sorry, I couldn't join on time. Can you summarize on the topic, please? How about you just give the entire gist in say 3 or 4 lines? Yeah, sure. So main thing is like, is it a time to panic? So like உங்க போர்ட்ஃபோலியோல வந்து லைக் நீங்க டிவைட் பண்ணணும் பேசிக்கா. லைக் எந்தெந்த இடத்துல வந்து லைக் பேனிக் ஆகணும், எங்க பேனிக் ஆக வேணாம் அப்படின்னு. மீனிங் லைக் எந்தெந்த இடத்துல வந்து ரிஸ்க் உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்றீங்களோ அந்த சைட்ல நீங்க வந்து லைக் திருப்பி ரிவ்யூ பண்ணிட்டு லைக் ரீபேலன்ஸ் பண்ணணும். எந்த சைட்ல வந்து உங்களுக்கு கன்விக்ஷன் அதிகமா இருக்கு அண்ட் வேல்யூவேஷன்ஸ் ரீசனபிளா இருக்கு அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து லைக் நீங்க வந்து அதை ஹோல்ட் ஆன் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் மெயின் திங். அண்ட் இதை வச்சு லைக் நீங்க வந்து லைக் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியாக பொசிஷன் பில்ட் பண்ணி லைக் நீங்கள் இந்த பேர் மார்க்கெட்டில் சர்வை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வெபினாரோட பேசிக் ரீசன். So there's a good question also. What are your views? How do you prepare for a bear market? See, there are two aspects to this. A majority of the part that you have to take care of is to get a very good grip on your finances. And financial planning is the key in any market, be it a bull market or a bear market. Having a hold of your finances and understanding when you're able to generate more savings and how certain situations can impact you, and the level of protection that you have regarding those certain scenarios, that is only going to determine how well you are going to be able to take advantage of in a bear market. Otherwise, here, me, Akash, anybody from the team, we will only keep talking about, no, you need to invest in this, you need to do this. That is not of good use itself to you unless and until you have a good hold on your finances. That is the most important thing. Only then you will have the ammo to actually participate in you know things that we are saying. So our heavy lifting comes from, okay, finding newer opportunities that offer good margin of safety, offer good potential for growth. That is our job. But the heavy lifting that has to be done from your part is to understand your finances and get a good grip on what your expenses are, how those expenses can grow given the current consumption patterns that are there in your household. Second, what is the priority that keeps coming up for your household? How is it going to evolve? How is it going to change? And how well you need to position your savings to channel into investments so that you can meet that particular goal. Our job only comes majorly on telling you how you can sort of channel those savings. That is on the last part of the bear market. But before that, our job entirely comes to educate you on what your entire condition is, how you can improve your savings ratio. And in one of the webinars, I spoke about how, if you've done that math to understand what your savings ratio is, then you start planning for what your savings potential should be.
right? So financial planning is very, very important to understand how well you can be placed in any particular market, be it a bull market or be it a bear market. Global auto scenario is dull. No. Do you see any opportunity? Not likely. This scenario has been there. There are production problems in the developed nations, and India usually is exporting, so export becomes a good opportunity for us. But uh, I mean, global auto has been dull. It will continue to remain little bit dull. See, many of you are asking which sector is attractive. I would only say one thing. Yeah, this is the best time for you to actually come out and say, no, I actually want to get a good hold on my finances. Forget this is the attractive time is now for getting a good grip on your finances so that you plan for a particular goal. At least that direction should be taken, saying, no, I want to start planning for one particular goal, set a target for that particular goal, and then we can work very well together. Now is an attractive time to do that. Considering the tax outlook, yeah, then if you're somebody who is looking for tax efficient products, then yes, arbitrage will work. If you want to just have something on the liquid side, so that you build some sort of a chest that you can use for other asset classes, yeah, then it works. What about silver? Silver same as gold. See, the case for silver and gold is simple. You need to have an alternate currency in your portfolio, and that is majorly going to be precious metals. So yes, by that logic, the given this year and how currency is very volatile, gold and silver definitely is a good option. Should we look to increase allocations toward private bank? Depends on a risk appetite, depends on a risk profile. So we will have to sit and understand whether you can afford to take it or whether you can't afford to take it. It's not as simple as, okay, should I do this, should I do that? No. Everything has to be tailor made for you. Everything has to be customized just for you. Yes, we need to do financial planning both. See, only then you will know how to take advantage of both these scenarios. No? See, it's not just bull or bear, right? It's about how you're going to position yourself when it comes to meeting your goals. Now you can't think that no, only when there is a bull market I will try to fulfill my particular. No, priorities change, instances change, your life keeps on going, growth keeps on happening. So in both cases, you need to be there up right in the front, to take advantage of opportunities, whatever the case be, because you have a need, you have to meet that particular goal. Right? A lot of things depend on you meeting that goal, whether it is a house goal, whether it is a retirement goal, whether it is a wealth creation goal. A lot of things depend on it. No. Shall we continue to make investments in the US market? I think it's on the expensive side, and when you have money going towards a particular expensive part of the market, then you need to be mentally prepared that yes, this is a long haul game. I might not see big strong compounding money uh, working for me for a good amount of time.
It can go as long as 5 years. It can go as long as 7. We've seen 5 years at least, where high valuations don't mean high returns. Right. So you might be in that condition, but given current market context in the US, yeah, US market is very expensive. So I think I missed one more question, that given this 10-12% fall in the market, will new investors learn, or whether a further market correction has to take place for them to learn? See, I think learning is different. See, again, here you need to understand how you are as a person, right? If you cannot take a 10% or you cannot take a 5%, be honest, accept it. Yeah, I'm not somebody who can do this, so my goal my is going to be different. The way my appetite is will be much different from somebody else. See, we always try to broad base this sort of conversations to say, nah, just because they are new, they have not seen it, so they will not be able to understand it. Yes, it's right that they will not be able to see it, but within that also, you should, be willing to give, good benefit of doubt, to say that yes, some will be able to take it, some won't be able to take it. But learning doesn't come just because they are new. Learning comes for everybody, be it somebody who is in the market for 10 years, 20 years, or 30 years. Learning comes in every, bad phase, in every good phase. Correlation of gold and silver, another question. See, the today gold silver ratio is more skewed towards gold, so the base becomes attractive. So the yeah, the correlation is of course higher when it comes to movements on gold versus movements on silver. So when gold does extremely well, you expect silver also, because the correlation is always there, more skewed towards the silver part, because the base today is low. Okay, US market is more attractive than Indian market, right? But the comment is US is expensive. See, the innovation comes there, and is that they're two completely different markets. See, Indian market uh, is attractive for other reasons, right? But today's cases, yeah, you're paying a lot more for that particular growth. There, you're paying much more higher than whatever growth you're getting. Right. So you see, barring the top seven companies, no, nothing else has actually performed in S&P 500. Right. Second, today they constitute to almost 30% of that particular index. Right. Just the seven names, which is a big risk. We've seen that happen even here. Right. When you run
high risk of concentration on particular sectors, particular uh, names, particular groups, right? So uh, the story is attractive both ways, right? But it's how much you pay for it, and today what you pay for that is much more expensive. Okay, thoughts on QSR business. Thoughts on QSR. Today, everywhere it's accessible. You go, there's a McDonald's everywhere, there's a Domino's everywhere, there's a Pizza Hut everywhere, there's a KFC everywhere, there's a Burger King everywhere. Some new, then you have coffee everywhere, then you have tea everywhere, then you have, I mean, it's everywhere, right? So, yet, uh, you're seeing that on a consumption level, it's somewhat of a commodity, right? So there's no proper or no solid differentiation to it. If I don't get a McDonald's, I'll go to a Burger King. If I don't get tea somewhere, I'll just go to the next one or a particular store that's there down. So it's a long way for evolution and adapting to what the market needs. So yeah, QSR business is long way to for penetration, long way. Uh, Thoughts on quick commerce. Quick commerce is too early. Uh, See, for example, what is happening on Blinkit or Zepto or Big Basket, you see that it's more that if you have more products available, I'm only going to go there. But it's similar. If I don't get something on Swiggy or if I don't get something on Zomato, I'm going to go to Blinkit. If I don't get it on Blinkit, then I'll just go somewhere down and try to get it. So whoever has the most actually benefits. But again, it's high intensity investments, right? So it's your cost of putting up more and more and more, trying to make most out of it is a long cycle. It takes a long time, right? So it's not, that's why I tell you that stories are one thing and what you pay for that particular story is another thing. And yes, it is working, but it takes a long time to actually see big amount of money being made out of that operating leverage. Why are FII selling in India? There can be multiple reasons, but today broad based, right? The reason is that, see, today Indian markets are expensive. That it is true that yes, Indian markets are not very cheap. They have been somewhere on the expensive side for the last 2 3 years, right? So any rational investor will say, no, I need to take out more money and move out. So that is happening. And it's not that they have completely exit out of India, no. So it money just went from parts of the market that were very expensive in the previous cycle to parts that were somewhat called cheap, and today those parts have become very expensive, and they are moving to more undervalued parts of the market. So everything is a cycle. It's not that they are the flow is just redirected elsewhere. The flow went to debt also, right? A lot of money started pouring into debt. So money is there. It's just going to parts of the market that are very attractive. You are only seeing equity market flows. You don't see debt market flows. Okay. Real estate is expensive, affecting the ROE of small retail businesses with more and more products available online. What will the impact be on real estate? I don't know actually, so I'm not the right person to uh, answer that question.
Thank you, sir, for joining in, and thank you so much for your support. If there are no further questions, we'll keep it open for another minute or so. Otherwise, we can close, but we'll keep it open for a minute or so. Okay, so there's a question on can Campa Cola disrupt Varun beverages? I'm sorry, there is a stock specific question which I will not be able to address. Okay, you want key points? See, simple. Uh, yes, this is a phase that is going to be hard because a lot of reality checks would come in, and this is a period where you need to be much more smarter than the market, much more smarter than your peers, in terms of getting a good hold on understanding your risk profile and understanding your uh, goals. Right, that's part number one. Part number two, okay, in terms of how uh, your current this is most important out of that, in terms of your savings ratio, okay, where you currently stand and what you aspire to do, right? That is again important. Third, you will face many situations like this in the coming year where you do see multiple opportunities coming to you, right? So having that ammo and be mentally prepared to say yes, there will come many opportunities, I want to participate, I want to be in that zone of always being able to participate. This 1 2 years always comes where we are able to sort of participate. Right now, from a macro fundamental point of view, we are not seeing too many issues. So yes, what you're paying for a solid story becomes little more attractive. Right. So from that logic, yes, you need to be mentally prepared. So from three aspects, right? One, your financial preparedness needs to be there. Second, your mental preparedness needs to be in line, right? So is it now? You tell me, is it time to panic? If you don't do both, then yes, it's time to panic. If you say from today, yes, I want to do it, then you have nothing to panic about. So then the next question is, should we concentrate on large, mid, and small? Akash just put out a number. Akash will reach out to you. He'll make sure that what you concentrate on are these first 2 points that I was talking about. Perfect. He has put out his number. He'll help you concentrate on the two things that we want you to concentrate on rather than you finding and thinking whether large, mid, or small. Then I don't think that we are getting any further questions. Then thank you all so much for joining in on a Saturday afternoon. Have a great weekend ahead. Thank you. Thank you, Akash. Thanks, Arshil. Thank you all for joining. I hope like உங்களுக்கு இந்த வெபினார்ல நிறைய டேக்அவேஸ் இருந்துச்சு.